நாங்கள் இப்பொழுது முதலாவது கட்டுரைக்கு செல்லலாம். இந்த கட்டுரையை இது ஆங்கிலத்தில் தான் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. த தொல்காப்பியம் இன் ஹெல்த் கேர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்று. இதை 2 பேர்கள், டாக்டர் கேசவன், ஷேமங்கரி, அவர் PhD கேண்டிடேட் கொழும்பு வைத்திய பீடத்திலே. 2வது விவேகானந்தராஜா துலாஞ்சனன், அவர் அசிஸ்டன்ட் டிவிஷனல் செக்ரட்டரி பட்டிகலோ மட்டக்களப்பு. இவர்கள் இருவரும் இலங்கையில் இருந்து இந்த ஆய்வு கட்டுரையை எங்களுக்கு சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள். இப்பொழுது நான் அவர்களை இந்த கட்டுரையை வாசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணவா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணவா? என்னுடைய பெயர் டாக்டர் மைதிலி தயாநிதி. நீங்களும் உங்களை அறிமுகம் செய்துவிட்டு தொடங்குங்கள். நீங்கள் எனக்கு 2 பேர் என்றபடியா எனக்கு யார் என்று தெரியவில்லை. நான் டாக்டர் ஷேமங்கரி கேசவன். நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் PhD கலம்பு யூனிவர்சிட்டியில செய்கிறேன். இந்த கோஆத்தர் வந்து என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் தான். அவர் துலாஞ்சனன் விவேகானந்தராஜா. அவர் இங்க டிவிஷனல் செக்ரட்டரியா இருக்கிறார். இத மெடிசினல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல 2 பேரும் பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணி, துலாஞ்சனோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ல கூட ஆய்வு செய்கிறவர். ஸோ அவர் அதை கூடுதலா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ல அவர் அதை செஞ்சவர். ஸோ மெடிசனலா ஒப்பிட்டு தாங்க பார்த்தது. நான் இப்ப நேரடியா நான் இதுக்கு செல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண டிசேபிள் பண்ணப்பட்டிருக்குது. ஹாஸ்ட் வந்து மன்னிக்கவும், இதுதான் அது தாமதத்திற்கு மன்னிக்கவும். வணக்கம். வணக்கம், அமருங்க. எங்களுக்கு நாங்கள் இப்பொழுதுதான் தொடங்கினோம். ஆனால் அந்த நீங்கள் இயலுமென்றால் தொடங்கலாம் டாக்டர் ஷேமங்கரி. ஓகே. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண அவங்க டிசேபிள் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க பார்க்க போறாங்க. இந்த ஹாஸ்ட் வந்து ஸ்கிரீன் ஷேரை டிசேபிள் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை எனேபிள் பண்ணினா நீங்க எல்லாரையும் கோஹோஸ்ட் ஆகிவிட்டா சரியா இருக்கும். இப்ப திருப்பி இப்ப இருக்க அமைச்சிட்டு பாருங்க. ஓகே, நீங்க தொடங்குங்க. தெரியுதா? புரிகிறது. One minute. Good morning, everyone. So I'm going to talk on the topic, the Tolkāppiyam in healthcare perspective. I'm Dr. Shemankkary Kesavan. My co-author, Mr. Viveganandarajah Thulanchanan. So here are the contents I would like to see: healthcare, history of healthcare, Tolkāppiyam, healthcare and Tolkāppiyam, and conclusion. So first of all, I wanted to discuss on the definition of healthcare, which encompasses a wide range of services provided to individual or communities to promote, maintain, and restore health. So health, which includes
physical, mental, and social health, not merely having disease. So this is regarding the overall, thinking about the medicinal thing, like we classify the medicine into classification into primary, secondary, tertiary, and quaternary care, where the basic things, basic care from the primary, and the quaternary care when the advanced treatments we take. So everything comes in the public health. So, and also the mental health. So here we see this Tolkāppiyam more in the psychiatric and psychological aspects and so on. So when we see the categories of medicine, we classify them into conventional and the complementary and alternative that we call the CAM, and integrative medicine. So conventional means we practice currently that allopathic English medicine, and herbal CAM includes the herbal, Ayurvedic, and Siddha medicine. When we integrate both that we call integrative medicine. So in the ancient time, from the picture you can see from the anatomy and then physiology that Egyptian history we can see they emphasize about the herbal remedies and so on. And from the Greek, they emphasizes on the body fluids, diet, and the lifestyles. So in Chinese, they emphasize it on acupuncture, herbal medicine, and so on. But when we come to the Indian things, Ayurvedic texts emphasizes use of herbs and dietary measures to maintain health, balance body, mind, and spirits. And Tamil Siddha medicine explains about the herbs and the medicine. So here, when we do research, the research questions comes here, the gap comes here, when the whether the Tolkāppiyam is a precursor of Hello? Whether the precursor of Siddha medicine, whether it's a former to other all medicines. So the structure of the Tolkāppiyam, the main three chapters, that is elithu, that is script, word, and poral, means meaning. It has been discussed in 27 topics. So elithu adhikaram lays guidelines for proper pronunciations, orthography, focuses on phonetics and rules of Tamil scripts. That's on the orthography means spellings, how the formation of the word sentences, and how we talk, and the rules of the Tamil scripts. And call Adhikaram, that's the syntax and morphology. That's the structure of the words, phrases, words, and how the formation of words of Tamil literacy and the words has been formed. So this has been discussed and called Adhikaram and the rules for their usages in Tamil language. Poral Adhikaram is nothing but the meaning, that is semantics and rhetorical aspects. It's nothing but the meaning, which analyzes the various literacy and the characteristics. So the rhetorical sometimes, which means persuasively, sometimes metaphors, like attractively we use sentences to write the sentence. That is the Poral Adhikaram. So this has been, we have put it in very short form, that the elaborated things you can see in the main article. And the 1st century, 2nd century. So here some evidences you can see the consonants with Pulli that you can see in the 2nd century from Mahadeva 1970. And so on, you can see that Anaimalai Tamilini inscriptions, that is letter Ma with a Pulli. So like etc. In the Tiruparankundram with Tamil inscriptions. So consonants are the words where when we use the words, we use some the breath holding pronunciations with the vowels and all. So this has been used here. So I don't want to go more deep into that because actually my co-author Thulanchanan have given a more inscription. He's more into that. So he will be explaining if you have doubts. So you can see the more details in the paper. So I'm jumping in the topic of NOI, that is a PINI disease. So this prioritizes spouse supports in caregiving. So this is going into the psychiatric and psychological way. And NOI is also caused by physical violence, even on non-human being. I mean, this is actually coming to the psychological perspective, how the husband-wife relationship should be. So something like that. So we have put some references below. And then this has also mentioned the physician and doctor's relationship. This is more important because patients, they say some privacy things to the doctor.
doctors that cannot be said to others. So this should be taken in a confidential way. So this is actually the one big topic in community medicine. So this has been also been taught in the Tolkāppiyam. And then commentator Nasinar Kiniyar states both men and women are the physicians. So here the gender equality is also plays here. So now coming to the human physiology, it means how the body works. So it's here the sounds articulations have been mentioned. Like articulation means when the bones come together, they forms the articulations. So here the sound that the reference we have added in the below, this has been given a knowledge on how the articulation happens to produce the sounds. This has been mentioned in this particular Elitadikaram 83. So this I wanted to compare with the English allopathic medicine that's currently we practice nowadays. So the main 4 examinations, it's important, that is inspection, palpation, percussion and auscultation that we practice currently. Like you see in the first and the last diagram, auscultation, we hear the sounds from the chest and abdomen. And in the middle diagram, you can see there's a percussion that's from the middle finger to middle finger, we have to tap. If there is any masses or the fluid or the air accumulation, we can see. So these are currently practicing, but still this has been already mentioned here, these regarding the sound, that articulation things earlier. So we can say that Tolkāppiyam can be the precursor to all the medicine. So also when we go to the psychological aspects, they have set up on the romance. So they have compared this with the lands like Kurinji, Mullai, Palai Neidal. So they have compared these with the intercourse, love, separation, yearning, that is a longing for something. So these emotions also have been discussed here. So here one-sided love, Kaikilai and then Perinthinai. That Perinthinai is kind of maybe extramarital affairs, so some sexually things that cannot be acceptable, or some compulsion, affairs, aging, lust and all. So this has been the references we have added in the below. So this controversial is also discussed. So what I wanted to say, these emotional, psychological, psychiatric things also being discussed here, because currently in the world we are running with some depression, mental disorders, schizophrenia, bipolar disorders, and we are all coming under the mental stress. So this has been also discussed earlier, like in May Patia list out as 20 symptoms of expressions like dislike, happiness, and so on. So you can see. So this has been included in this one, and also other that that expressions of laughter, crying discussed. So emotional things also have been discussed when we go deep into that, when we do the research into deep. So and etc. So finally, this coming under the emotional intelligence and personality development, self-care for the individual. So the personality development is nowadays on talk. That's more important. It plays a significant role, because in pediatrics currently we see that milestone development from the birth to 1 year to 5 years old, we see the motor development and kinetic development, how they smile, how they walk, that holding the objects, fine motor development, how they speaks, because some these days like neuronal problem like autism disease and so on coming. So here the milestones also, it's something like a similar, that development, emotion, personality development starts from our birth. So this is kind of, I am thinking this is comparable with in this current medicine. So I don't want to take more time because it's have been already given in the paper. So this I want to conclude. It's not Tolkāppiyam is not only emphasize the language literature, I would also emphasize the health. So earlier I told we have to see the gap between the ancient medicine and the current medicine. So obviously which bridges the gap, it's give the question for the research question, that's it bridges the gap between the ancient medicine and the current medicine. So also which enhances the quality of life. So finally it encourages the holistic view of the healthcare. So I want to conclude. Thank you very much. More into the inscription things, my co-author would be explaining for the if there is any doubts. Thank you very much. மிக்க நன்றி டாக்டர் கேசவன் ஷேமங்கரி. உங்களுடைய
கேட்கலையா? sorry. நான் பேசுவது கேட்கிறதா? கேக்கு. ஓகே. உங்களுடைய உங்களுடைய ஆய்வு கட்டுரையை நான் நேற்று பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. அதை நீங்கள் மிக சுருக்கமாகத்தான் இங்கு இன்றைக்கு அளிக்க செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை. நீங்கள் சொன்னதில் இருந்து, அதாவது பழைய மருத்துவம், நவீன மருத்துவம், இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த இடையீட்டு, அந்த கேப்பை இந்த தொல்காப்பியத்தில் காணப்படுகின்ற ஆரோக்கியம், மருத்துவம் தொடர்பான செய்திகள் நிரப்புகின்றனவா என்பதுதான் உங்களுடைய ஆய்வு கேள்வி என்று நினைக்கின்றேன். மற்றது இன்னொன்றும் நீங்கள் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள், நம்முடைய தமிழ் மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தினுடைய ப்ரீகர்சராக, அதற்கொரு முன்னோடியாக இந்த தொல்காப்பியத்திலே காணப்படுகின்ற இந்த செய்திகள் இருந்திருக்க கூடுமா? அதை நீங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் எங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தது, அதாவது அந்த வைத்தியத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணுவதில், வைத்தியம் செய்வதிலே மருத்துவர்களிடையே அந்த ஜெண்டர், ஆண் பெண் வேறுபாடு இல்லை என்பதும், தொல்காப்பியம் இந்த உளவியல் சம்பந்தமான, நாங்கள் சைக்காலஜிக்கல், சைக்கியாட்ரி என்று சொல்லி 2 பிரிவுகளாக இப்பொழுது நவீன மருத்துவத்திலே பிரித்து பார்க்கின்றோம். இத்தகைய கூறுகளை நாங்கள் தொல்காப்பியத்திலே பார்க்க கூடியதாக இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள். அந்த கட்டுரை நான் வாசித்தது நல்ல வெல் பேலன்ஸ்ட், அதாவது அது மிகையான கூற்றுகள் இல்லாமல் அந்த ப்ரிசைஸ் ஆன வேர்டிங் ஓட, அதாவது சரியான தகுந்த எவ்வாறு ஒரு புலமை கட்டுரை எழுதப்பட வேண்டுமோ அந்த மாதிரி அந்த கட்டுரை எழுதப்பட்டிருப்பதை நான் நேற்று பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். உங்களுக்கும் உங்களுடைய கணவர் துலாஞ்சனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் அடுத்த கட்டுரையாளருக்கு செல்லலாம்.